Stua. Cuba sini ada daraja. It's the evening here in Africa, specifically in West Pokemons. Welcome to this vlog today. I'm gonna vlog for you something good, something amazing. We're just taking a motorbike ride a long place. It's a long place for you guys. It's called, actually we are heading to Talau. The serene nature of Talau, a beautiful place. This place people are really farmers. They're farmers. Look at the cows over here. Over there. Wow, look at the good cows there. Wow, nice place. Just heading to Talau. Just taking a motorbike ride. This place, these people are farmers because I've seen some maize plantation over there. I think I've seen this. It is what it is. Hey. Hey. You nearly fall, guys. Kuna fata da mu. Za ya mana yiwo ne. Wow. Yeah. Kita place ini hapa sasa. Hii place mahindi kwa mingi. Ile msimu sasa ya mahindi sasa. Ini ada gini siapa nak? Baru ya bukan? Sama tu dia. Ada best. Morodo MP. Kalau dia, ada orang kiri orang saya orang jual tadi. Kan ibarat balik tu, kan ada.
Hata ya jiko na mahindi ndani kwa barabara. Ya jiko haina mahindi sana. Mimi si ati nimekuwa pro sana. Si ati mimi nimekuwa pro sana, lakini pikipiki kiendesha najua tu pikipiki si mzuri. Sasa kama mwezi tatu mnifunze kitu. 3 months. Sasa ninaendesha kila siku. Nasikia siku moja. Tembea nayo narudisha baada jioni. Narudisha jioni. Sasa hivi nilikuwa nimeendesha sana. Nimeendesha mara 5 tu peke yake. Na nimeivia Simba. Kitu ndio ushike tunakuwa na ile passion. Ile nilikuwa nakimbia man. Sana jamaa ndio tuingia kwa fundi tufanye service. Jamaa Thomas ile mpaka anafunja ni mafuta sana. Yeah.